Dear students, Vanakkam. In this class, we are going to learn new thing from new chapter. The chapter title is Standard Costing. Okay. Before going for problem and solution, let's have a short information about standard costing. Standard costing. What is standard costing? The word standard itself says that it is somewhat a fixed one and there is no any difference, or there is nothing is going to be different. Okay, so that's called as standard cost. Okay, as per the definition, the standard cost is a predetermined cost which is compared in advance of production on the basis of specifications of all the factors affecting cost and used in standard costing. Okay, standard costing is a predetermined cost. Once again, I repeat, standard cost is a predetermined cost. That means, அதாவது ஒரு காஸ்ட் என்ன எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அதை முன்னாடியே வரையறை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இதோடைய ரேட் வந்து இவ்வளோ தான், அல்லது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோன்னா இந்த பொருளோடைய ரேட்டு இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் கால்ட் அஸ் ப்ரீ டிட்டர்மைன் காஸ்ட். ஓகே, இதை கம்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஹவு வி கம்பேர்? ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் அல்லது காஸ்ட் எதையும் ஸ்டாண்டர்டாக இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த காஸ்ட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதர்வைஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, ஆக்சுவல் காஸ்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். சரி, வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் அதர் வேர்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் இஸ் அ ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் காஸ்ட் தட் ஷுட் பி அட்டைன்ட் அண்டர் அ கிவன் செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அல்லது ஒரு திங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதையும் அதை ரீச் பண்ணுறது டூரிங் த ஆப்ரேஷன், டூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஷுட் நாட் கோ பியாண்ட் இட். ஸோ லைக்வைஸ் வி ஹாவ் டு calculate the value. Okay, so that is called as standard cost. இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆர் ப்ரீடிட்டர்மைன் ஏற்கனவே சொன்னது. தென் யூஸ் ஃபார் பிளானிங் லேபர், மெட்டீரியல் அண்ட் ஓவர் ஹெட் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் வந்துட்டு லேபர், மெட்டீரியல், ஓவர் ஹெட் வந்து பிளான் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் தென் இட்ஸ் அ பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் மெஷரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத அளவிடக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் யூஸ் டு சிம்ப்ளிஃபை த அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். ஓகே, இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்ப்ஸ் மேனேஜர் இன் வாட் ஆர் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எந்தெந்த வகையில் ஒரு மேனேஜர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரிப்பேர் த மாஸ்டர் பட்ஜெட், செட் டார்கெட் லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஐடென்டிஃபை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட், set sales prices of products and services, decrease accounting cost. ஓகே, மாஸ்டர் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜர்ஸ்க்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்ற அதுக்கான ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது.
Then identify performance standards. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, எக்ஸ் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒய் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த மாதிரி லைக்வைஸ் இட் மே கோ. பட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது த்ரூ திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். ஓகே, தென் செட் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஒரு குட்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் சர்வீசஸ். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் சர்வீஸ்க்குமான ப்ரைஸஸ் வந்துட்டு செட் பண்ணக்கூடியது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் தான். ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஒன்லி த மேனேஜர்ஸ் செட். தென் டிக்ரீஸ் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் எவ்வளவோ அதை வந்து மேக்ஸிமமாக போகாமல் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, advantages of standard costing. Okay, what are the advantages? Let's see that. It is usually less expensive than a normal product costing system. It is usually less expensive than a normal product costing system. இப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் வந்துட்டு நார்மலாக எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு ஹையாக தெரியும். ஓகே, பிகாஸ் வித்தவுட் பிளான் ஆர் வித்தவுட் எனி பட்ஜெட், ஸோ அதை சப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் மே கோ பியாண்ட் த லிமிட். ஸோ அது வந்து அந்த ஒரு லெவலில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் வந்து லெஸ் பண்ணிவிடும். ஓகே, தென் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைட் அ பேசிஸ் ஃபார் காஸ்ட் கம்பேரிசன். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ப்ரொவைட் அ பேசிஸ் ஃபார் காஸ்ட் கம்பேரிசன். காஸ்ட் கம்பேரிசன் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத இட் ப்ரொவைட்ஸ். ஓகே, then variances help in performance evaluation. Variances help in performance evaluation. That is standard cost variance இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் செட் வெல் இன் அட்வான்ஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி ப்ரீ டிட்டர்மைன்டு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்காக பார்த்தோம். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அல்லது ஒரு பட்ஜெட் என்ன அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கக்கூடியது. ஸோ செட் வெல் இன் அட்வான்ஸ், முன்னாடியே அதை வந்து தீர்மானித்து அதுக்கான ஒரு லெவலில் வந்து செட் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் இட் மோட்டிவேட்ஸ் த எம்ப்ளாயீஸை வந்துட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, தென் ஹெல்ப் மேனேஜர்ஸ் டு ஃபாலோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன், தட் மீன்ஸ் not to need not to get any help from the management. Instead of that, the manager themselves will do the planning, etc. So அந்த ஆஸ்பெக்டில் மேனேஜர்ஸ்க்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ். Okay, let's see the disadvantages of standard cost. The main thing is given, that is the common disadvantage is potential problems. Okay, the problem is there always. எங்கே பாசிட்டிவ் ஒரு விஷயம் சொல்கிறோமோ definitely there would be some negative. So it is there in the standard cost also. So what are the potential problem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, emphasis on negative may impact moral. ஓகே, அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மாரல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் மே நாட் பி டைம்லி. ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரீ டிட்டர்மைன் சொல்லி பேசிக்காக பார்த்தோம். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஒரு டைமுக்கு தேவையானதாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சம்டைம்ஸ், பிகாஸ் மேபி அவுடேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. தென் இன்சென்டிவ்ஸ் டு பில்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் வந்துட்டு இது இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா, தட் இஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஃபேவரபிள் வேரியன்சஸ் மே பி மிஸ்இன்டர்பிரட்டட். அதாவது ஃபேவரபிளான ஒரு விஷயம் அப்படின்னாலே இட் ஷுட் பி ஃபேவர், இட் இஸ் குட். ஆனால் மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே இட் இஸ் அன்வான்டட் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தென் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மே பி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் மீட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதாவது ஒரு ஒர்க் அல்லது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்.
அப்போ அந்த கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடும், ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் வி செட் த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட், அதனால் நம்ம அதை நோக்கி தான் செய்யணும், அதை பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி வி ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வி மே திங்க். பட் அதை விட ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது, ஸோ ஸ்டாண்டர்டுக்காக வேண்டி பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் தேர் மே நாட் பி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். தென் emphasizing standards may exclude other important objectives. Emphasizing standards may exclude other important objectives. முக்கியமான நோக்கம் என்னவோ அது சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிவிடும், எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிடும், தவிர்த்துரும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, now let's see the formula for the standard costing. There are two major things to be noticed. One is material variance, another one is labor variance. First, let me take the material variance. The formula for material variance, there are three categories. Material price variance formula is actual quantity into standard price minus actual quantity. In short form, MPV equal to AQ into ASP minus AQ. Okay, you should know both short form and expansion. Second one is material usage variance. The formula is standard quantity minus actual quantity into standard price. In short form, MUV equal to SQ minus AQ into SP. Then third one is material cost variance equal to material price variance minus material usage variance. Okay, material cost variance, just you see the first and second. Material cost variance equal to material price variance minus material usage variance. Okay, so this formula for material variances. Okay, let me go to the next one. Labor variance. See that labor rate variance is equal to standard rate minus actual rate into actual hour. In short form, LRV equal to SR minus AR into AH. Then second one is labor efficiency variance is equal to standard hour minus actual hour into standard rate. In short form, LEV equal to SH minus AH into SR. Then third formula, labor cost variance. Here, labor rate variance plus or minus labor efficiency variance. So that is labor cost variance equal to short form LCV equal to LRV minus LEV. You see here only the plus or minus given. That means suppose both value is minus, there we have to add both minus, or both are plus we have to add, or one is minus one is plus, we have to adjust the values. That's why here I have given as plus or minus. Okay, so these two set of formats or formulae is much important. Okay, do you understand all the concepts? Okay, once again you repeat or revise yourself. Okay, definitely it is going to be much easier than the previous one, so definitely you can understand easily. And you kindly follow my video, learn thoroughly about the concept and as well as the formula. Okay, from the next class we shall go to the formula. Sorry, excuse me. From the next class onwards, let's by following the formula we shall work out problem and solution. Okay, thank you.